Pero hey, una verdad que la mayoría de las personas evita escuchar por dul por destruir, una de las ilusiones más cómodas que existen. La ilusión de que alguien aparecerá para cambiar nuestra situación. Crecimos esperando que alguien nos dé una oportunidad, que alguien nos motive, que alguien nos abra la puerta correcta, que alguien ve nuestro potencial y decida ayudarnos. Y mientras esperamos, los años pasan, los sueños se quedan en el mismo lugar, las excusas se vuelven más sofisticadas. Y la vida sigue avanzando sin pedir permiso. Lo curioso es que muchas personas confunden esperanza con dependencia. Esperar a que las cosas mejoren no es malo. El problema es cuando tu avance depende completamente de la elección de otra persona. Porque en ese momento entregas el control de tu vida a alguien que probablemente ni siquiera está pensando en ti. Y hoy nace la frustración, hoy nacen los quejas, hoy nacen frases como si me hubieran apoyado, si hubiera conocido a las personas correctas, si alguien me hubiera dado una oportunidad. Pero observa a las personas que realmente transforman sus vidas, no son los que tuvieron todas las ventajas. No son los que siempre contaron con ayuda. Son aquellos que llegaron al un punto donde entendieron algo fundamental. Nadie puede vivir tu vida por ti. Nadie puede hacer tus sacrificios por ti. Nadie puede desarrollar tu disciplina. Nadie puede construir tu futuro. Y cuando entiendes eso, ocurre algo extraordinario. Dejas de gastar energía esperando ayuda y comienzas a invertir esa energía en crecer. Dejas de mirar quien no te apoya y empiezas a preguntarte que puedes hacer con lo que ya tienes. Porque la realidad es que la mayoría de las personas posee mucho más potencial del que imagina, pero nunca lo descubre porque siempre está esperando condiciones perfectas. Existe una diferencia enorme entre una víctima y un responsable. La víctima siempre encuentra razones externas para explicar su situación. El responsable busca soluciones. La víctima pregunta, ¿por qué me pasa esto? El responsable pregunta, ¿qué puedo hacer ahora? Y aunque ambas personas enfrentan el mismo problema, sus destinos terminan siendo completamente diferentes. Muchas veces creemos que la falta de apoyo es nuestro mayor obstáculo, pero en realidad nuestro mayor obstáculo suele ser la dependencia emocional que tenemos hacia la aprobación de otros. Queremos que alguien nos diga que somos capaces antes de intentarlo. Queremos garantías antes de actuar. Queremos certezas antes de avanzar. Sin embargo, la vida rara vez funciona así. La confianza no aparece antes de la acción. La confianza aparece después de actuar repetidamente a pesar del miedo. Piensa en cuántas personas talentosas existen en el mundo que nunca desarrollaron su potencial. No les faltaba capacidad, les faltaba decisión, esperaron demasiado tiempo a que alguien creara en ellas. Mientras tanto, otras personas menos talentosas pero más determinadas siguieron adelante y construyeron resultados extraordinarios. La independencia comienza el día que aceptas una verdad incómoda, nadie te debe nada, ni el mundo, ni las circunstancias, ni las personas. Y aunque eso parezca una mala noticia, en realidad es una de las noticias más liberadoras que puedes recibir. Porque si nadie te debe nada, entonces tampoco necesitas esperar nada para empezar. Puedes comenzar hoy. Puedes avanzar hoy. Puedes mejorar hoy. Las personas más fuertes no nacen fuertes. Se vuelven fuertes cuando la vida les quita los militos emocionales sobre los que estaban apoyados. Cuando descubren que deben caminar por sí mismas. Cuando entienden que el rescate que estaban esperando siempre estuvo dentro de ellas. Y tal vez es el momento más importante en la vida de cualquier ser humano. El instante en que deja de buscar salvadores y empieza
a convertirse en el protagonista de su propia historia. Porque este es momento, ya no depende de las circunstancias, ya no depende de la opinión de los demás, ya no depende de que alguien venga a cambiar su vida. Ahora entiende que el cambio comienza cuando decide asumir completamente la responsabilidad de su destino. Why precisamente cuando dejas de esperar que alguien venga a rescatarte, te encuentras cara a cara con algo que muchas personas temen más que el fracaso, la soledad. No la soledad física de estar sin gente alrededor, sino la sensación de caminar por un camino que pocos entienden. La sensación de avanzar mientras otros se alejan. La sensación de perseguir un objetivo que parece importante para ti, pero insignificante para los demás. La mayoría de las personas ve la soledad como un castigo. La interpretan como una señal de que algo está mal. Si nadie me acompaña, debo estar equivocado. Si nadie me apoya, quizás debería rendirme. Pero esa forma de pensar puede convertirse en una de las trampas más grandes para el crecimiento personal. Porque la soledad no siempre es una señal de pérdida, muchas veces es una señal de transformación. Observa la naturaleza. Los abuelos violan alturas donde pocas aves pueden llegar. No porque son mejores, sino porque fueron diseñadas para soportar condiciones que otras aves no soportan. Cuanto más alto violan, menos compañía encuentran. Lo mismo sucede con las personas que deciden crecer. No porque son superiores a los demás, sino porque comienzan a desarrollar hábitos, disciplina y una mentalidad que no siempre coincide con la mayoría. Hay personas que abandonan sus sueños porque no encontraron compañía suficiente. Pero las grandes transformaciones rara vez ocurren en medio del ruido. Ocurren en silencio, ocurren cuando nadie está observando, ocurren cuando sigues trabajando mientras los demás descansan. Ocurren cuando estudias mientras otros se distraen, ocurren cuando continúas construyendo aunque todavía no existan resultados visibles. La soledad tiene una capacidad extraordinaria, te obliga a conocer, cuando siempre estás rodeado de opiniones, consejos y distracciones, es difícil escuchar tu propia voz. Pero cuando te encuentras solo, comienzas a descubrir quién es realmente, descubres tus fortalezas. Descubres tus debilidades, descubres tus miedos, descubres tus verdaderos deseos. Y eso es algo que muchas personas nunca llegan a experimentar. Pasan toda la vida rodeadas de gente, pero jamás llegan a conocerse a sí mismas. La soledad también revela algo muy importante. Cuando dependes emocionalmente de los demás, cuando no tienes aplausos, sigues avanzando. Cuando nadie reconoce tu esfuerzo, sigues trabajando. Cuando nadie celebra tus pequeños progresos, sigues creyendo en tu visión. Esas preguntas son incómodas porque exponen el verdadero nivel de convicción que existe dentro de nosotros. Muchas personas están motivadas mientras reciben reconocimiento, pero el carácter se construye cuando el reconocimiento desaparece. Es fácil mantenerse firme cuando todos te apoyan. Lo difícil es seguir adelante cuando nadie parece notar tu esfuerzo. Sin embargo, es precisamente ahí donde nace una fuerza diferente. Una fuerza que no depende de las circunstancias. Algo curioso sucede cuando aprendes a estar solo, comienzas a valorar mejor tu tiempo, comienzas a seleccionar mejor tus relaciones. Dejas de buscar cantidad y empiezas a buscar calidad. Entiendes que no necesitas estar rodeado de muchas personas para sentirte acompañado. A veces una sola persona sincera vale más que una multitud de relaciones superficiales. La soledad también te enseña independencia emocional. Aprendes que tu paz no puede depender de la presencia constante de otros. Aprendes que tu felicidad no puede estar atada a la aprobación ajena.
Aprendes que tu vale sigue siendo el mismo aunque nadie lo reconozca. Y cuando desarrollas esa independencia, ocurre algo poderoso. Dejas de perseguir desesperadamente la aceptación de los demás. Ya no tomas decisiones para impresionar. Ya no cambias tu rumbo para encajar. Ya no sacrificas tus principios por miedo al rechazo. Entonces descubres que aquello que parecía una debilidad era en realidad una ventaja. Porque mientras otros dependían del ruido externo para mantenerse motivados, tú aprendiste a generar fuerza desde adentro. Mientras otros necesitaban compañía para avanzar, tú aprendiste a caminar, incluso cuando el camino perseverancia. Y es en ese momento cuando la soledad, a dejar de ser un enemigo, se convierte en un maestro exigente, sí. Un maestro incómodo, sin duda, pero también uno de los maestros más poderosos que la vida puede ofrecer. Después de aprender a caminar solo, aparece otro desafío que puede ser incluso más peligroso, la necesidad constante de aprobación. Porque muchas personas logran soportar la soledad, pero siguen siendo prisioneras de la opinión de los demás. Siguen tomando decisiones basadas en lo que otros pensaron. Siguen frenando sus sueños por miedo a los críticos. Siguen buscando permiso para convertirse en quienes realmente quieren ser. Y aquí surge una pregunta importante. ¿Cuántos sueños han muerto simplemente porque alguien tuvo miedo de ser juzgado? Es increíble como una sola opinión negativa puede detener a una persona durante años. ¿Alguien dice eso no funcionará? ¿Alguien se ríe de una idea? ¿Alguien cuestiona una meta? Y de repente, una persona comienza a dudar de sí mismo más de lo que duda de sus propios obstáculos. Pero piensa en esto por un momento. Las personas que te critican no siempre conocen tu historia, no conocen tus sacrificios, no conocen tus luchas, no conocen las noches en las que has estado pensando en cómo mejorar tu vida. Sin embargo, muchas veces les entregamos el poder de definir nuestro valor. Eso es como permitir que un espectador decida el rumbo del jugador que está en el campo. La realidad es que la mayoría de las personas no tienen mala intención cuando dudan de ti. Simplemente hablan de sus propias limitaciones. Hablan desde sus experiencias, hablan desde sus miedos. Y muchas veces intentan proteger de un fracaso que ellos mismos nunca tuvieron el valor de enfrentar. Por eso es tan importante entender que la opinión de alguien no siempre es una descripción de tu capacidad. Muchas veces es simplemente un reflejo de sus propias creencias. Cuando una persona te dice que algo es imposible, en realidad está hablando de sus propios límites, no necesariamente de los tuyos. El problema es cuando comenzamos a vivir para agradar a todos. Porque intenta complacer a todo el mundo es una misión imposible. Siempre habrá alguien que critique, siempre habrá alguien que dude, siempre habrá alguien que encuentra defectos incluso cuando estés dando lo mejor de ti. Si dependes de la aprobación externa para sentirte valioso, vivirás emocionalmente agotado. Tu autoestima subirá y bajará según los comentarios que recibes. Un elogio te hará sentir fuerte, y una crítica te hará sentir insuficiente. Y terminarás entregando el control de tus emociones a personas que ni siquiera están construyendo tu futuro. Las personas más libres son aquellas que entienden que no necesitan convencer a todos. No sienten la obligación de explicar constantemente sus decisiones. No gastan energía intentando demostrar su valor. Se concentran en crecer, aprender y avanzar. Y algo interesante sucede cuando dejas de buscar aprobación. Tu enfoque cambia. Dejas de preguntar si los demás creen en ti y comienzas a preguntar si tus acciones están alineadas con tus objetivos.
Digas de perseguir reconocimiento, y comienzas a perseguir progreso. Porque el progreso siempre será más importante que la popularidad. Vivimos en una época donde muchas personas quieren ser vistas, pero pocas quieren prepararse, quieren los aplausos antes del esfuerzo, quieren reconocimiento antes de los resultados, quieren admiración antes del sacrificio, pero la vida no funciona así. Los resultados suelen llegar en silencio, la preparación ocurre lejos de los reflectores, el crecimiento verdadero ocurre cuando nadie está mirando. Y mientras algunos están ocupados buscando validación, otros están desarrollando habilidades. Mientras algunos intentan impresionar, otros están construyendo. Mientras algunos dependen de los aplausos para continuar, otros siguen avanzando aunque no reciben ninguno. La confianza auténtica no nace cuando todos creen en ti, nace cuando tú continúas creyendo en tu proceso, incluso cuando nadie más lo hace. Nace cuando sigues trabajando aunque los resultados aún no son visibles. Nace cuando entiendes que tu valor no aumenta con los elogios ni disminuye con las críticas. Porque al final, las personas que logran cosas extraordinarias no son aquellas que recibirán aprobación constante. Son aquellas que aprenderán a seguir adelante aun cuando el mundo entero persecuciona su camino. Y cuando finalmente llegan a sus metas, muchos creen que fue suerte, sin darse cuenta de que durante años caminaron, sin aplausos, sin reconocimiento, y sin la validación que la mayoría necesita para continuar. Y cuando dejas de depender de la aprobación de los demás, descubres otro enemigo silencioso que ha detenido a millones de personas, la dependencia de la motivación. Porque muchas personas creen que para actuar primero deben sentirse inspiradas, creen que necesitan ganas para comenzar, entusiasmo para continuar y emoción para perseverar. Pero la vida enseña algo muy diferente. Si observas a las personas que alcanzan grandes resultados, notarás que no avanzan porque siempre están motivadas. Avanzan porque desarrollaron disciplina. La motivación es maravillosa, pero también es inestable. Hay días en los que te sentirás lleno de energía. Te levantarás temprano, tendrás ideas, sentirás confianza y creerás que puedes conquistar cualquier objetivo. Pero también llegarán días diferentes, días en los que estarás cansado, días en los que dudarás de ti mismo, días en los que los resultados parecerán demasiado lentos. Y si dependes únicamente de la motivación, esos días serán suficientes para detenerte. La disciplina, en cambio, funciona de manera diferente. La disciplina no pregunta cómo te sientes, no negocia con tus emociones. No espera el momento perfecto, simplemente actúa. Muchas personas fracasan porque sobreestiman lo que pueden hacer en un día y subestiman lo que pueden lograr durante años de esfuerzo constante. Quieren cambios inmediatos, quieren resultados rápidos, quieren transformaciones espectaculares, pero el éxito rara vez ocurre de esa manera. Piensa en un árbol enorme. Cuando observas su tamaño, es fácil admirar el resultado. Lo que pocas personas consideran es que ese árbol pasa años creciendo lentamente. Durante mucho tiempo no parece impresionante. Durante mucho tiempo su progreso era casi invisible. Sin embargo, seguía creciendo cada día. La disciplina funciona exactamente igual, no siempre produce resultados visibles de inmediato. A veces parece aburrida, a veces parece lenta, a veces incluso parece inútil. Pero mientras otros abandonan porque no ven cambios rápidos, la disciplina sigue construyendo raíces profundas. Existe una razón por la que muchas personas comienzan proyectos pero pocos los terminan. Comenzar requiere emoción. Terminar requiere carácter. Todos están motivados el primer día. Todos tienen energía cuando el objetivo es nuevo.
To dos sueñan cuando las posibilidades parecen infinitas. El verdadero desafío aparece cuando la novedad desaparece. Cuando los problemas llegan. Cuando los resultados tardan más de lo esperado. Es ahí donde la disciplina toma el control. La disciplina significa hacer lo necesario incluso cuando no tienes ganas. Significa levantarte cuando preferirías quedarte acostado. Significa estudiar cuando nadie te obliga. Significa seguir aprendiendo cuando otros ya se rindirán. Significa continuar avanzando aunque el progreso sea pequeño. Y aquí aparece una diferencia importante entre las personas exitosas y los que permanecen estancadas. Las personas exitosas no son necesariamente más inteligentes, no siempre son más talentosas, muchas veces simplemente son más consistentes. Mientras algunos esperan sentarse listos, ellos comienzan. Mientras algunos esperan inspiración, ellos trabajan. Mientras algunos buscan excusas, ellos buscan solutions, la disciplina tiene otra ventaja extraordinaria. Genera confianza, no la confianza superficial basada en palabras bonitas, sino una confianza real. La confianza que surge cuando cumples tus propias promesas. Cada vez que dices que harás algo y realmente lo haces, tu mente aprende a confiar en ti. Cada vez que cumples un compromiso contigo mismo, fortaleces tu carácter. Y poco a poco comienzas a desarrollar una seguridad que no depende de la opinión de los demás ni de las circunstancias externas. Por eso la disciplina es una forma de respeto personal. Es demostrar que tus objetivos son más importantes que tus excusas. Es demostrar que tu futuro merece sacrificios presentes y algo extraordinario ocurre después de suficiente tiempo. Lo que antes requería esfuerzos o se convierte en hábito. Lo que antes parecía difícil se vuelve natural. Lo que antes parecía imposible comienza a parecer normal, mientras otros continúan esperando el día perfecto para empezar, tú ya has avanzado kilómetros. Mientras otros siguen buscando motivación, tú has construido resultados, porque compran, diste algo que cambia vidas, no son los emotions los que creen el éxito. Son las acciones repetidas día tras día, especialmente en aquellos momentos en los que nadie tiene ganas de continuar. Y cuando desarrollas disciplina, comienzas a ver los obstáculos de una manera completamente diferente. Porque hay algo que todas las personas exitosas tienen en común. Aprendieron a relacionarse con el fracaso de una forma distinta. Mientras algunos ven los errores como una señal para detenerse, otros los utilizan como una herramienta para avanzar. La mayoría de las personas temen al rechazo, temen equivocarse, temen fracasar, y es miedo es tan fuerte que muchas veces prefieren no intentarlo. Prefieren quedarse donde están antes que arriesgarse a descubrir que las cosas podrían salir mal. Pero aquí hay una paradoja interesante. Las personas que más temen fracasar suelen ser los que menos aprenden, y los que más aprenden suelen ser aquellos que están dispuestos a fracasar más veces. Piensa en un niño que está aprendiendo a caminar, sí que una vez, sí que 10 veces, sí que 100 veces. Sin embargo, jamás interpreta una queda como una razón para rendirse, no piensa, quizás caminar no es para mí. Simplemente vuelve a intentarlo, una y otra vez. Lo curioso es que nacimos con esa mentalidad, pero a medida que crecimos comenzamos a perderla. Empezamos a creer que equivocarse es algo vergonzoso. Empezamos a pensar que cometer errores disminuye nuestro valor. Y poco a poco dejamos de intentarlo por miedo a quedar mal frente a los demás. Sin embargo, la realidad es exactamente la contraria. Los errores no son evidencia de incapacidad, son evidencia de acción, son la prueba de que te estás moviendo. Son señales de que estás aprendiendo algo nuevo.
cuando observas a las personas que han logrado cosas extraordinarias, descubres que detrás de cada éxito existen innumerables intentos fallidos. Lo que cambia no es la cantidad de fracasos que enfrentan, lo que cambia es la interpretación que hacen de ellos. Algunos ven una puerta cerrada y concluyen que el camino terminó, otros ven la misma puerta cerrada y entienden que necesitan buscar otra entrada. La diferencia es pequeña, pero cambia completamente el resultado. Muchas veces la vida no te está castigando cuando algo sale mal. Muchas veces te está enseñando. El problema es que las lecciones suelen llegar disfrazadas de deceptions. Llegan disfrazadas de rechazos, llegan disfrazadas de dificultades, y como no nos gusta el dolor, intentamos escapar antes de aprender lo que la experiencia vino a enseñarnos. Hay personas que fueron rechazadas en una entrevista de trabajo, y descubrieron una habilidad que terminó cambiando su vida. Hay personas que atravesaron una gran decepción y gracias a ella desarrollaron una fortaleza que jamás habrían encontrado en tiempos cómodos. Hay personas que perdieron oportunidades importantes y años después comprendieron que aquello que parecía una tragedia era en realidad una redacción. Por eso es tan importante no permitir que una derrota momentánea defina tu identidad. Perder una batalla no te convierte en un perdedor. Cometer un error no te convierte en un fracaso. Tropes no significa que debas quedarte en el suelo. Tu valor no está determinado por los resultados de un momento específico. Está determinado por tu capacidad para seguir creciendo después de cada experiencia. Y aquí aparece una actitud que transforma vidas, en lugar de preguntar, ¿por qué me ocurrió esto? Comienza a preguntar, ¿qué puedo aprender de esto? Esa simple pregunta cambia completamente la perspectiva, porque cuando buscas aprendizaje, incluso las experiencias más difíciles comienzan a tener propósito. Las personas que avanzan no son aquellas que nunca reciben golpes. Son aquellas que desarrollan la capacidad de convertir cada golpe en sabiduría, cada crítica en una oportunidad de mejorar, cada rechazo en una fuente de fortaleza, cada fracaso en una lección que los acerca un poco más a su objetivo. Y con el tiempo descubren algo extraordinario. Los obstáculos que antes parecían enemigos terminan convirtiéndose en maestros. Los errores que antes generaban vergüenza terminan generando experiencia. Los derrotas que parecían definitivas terminan siendo simplemente capítulos temporales de una historia mucho más grande. Porque la vida rara vez recompensa a quienes nunca quien. La vida recompensa a quienes encuentran el valor para levantarse una vez más después de cada queda y seguir avance, ando cuando otros ya decidieron detenerse. Después de aceptar la responsabilidad de tu vida, aprender a caminar solo, dejar de buscar aprobación, desarrollar disciplina y convertir los fracasos en aprendizaje, todavía queda una lección fundamental, una lección que parece simple, pero que separa a quienes sueñan de quienes realmente transforman su realidad, seguir avance, ando paso a paso. Porque muchas personas no fracasan por falta de talento, no fracasan por falta de inteligencia, ni siquiera fracasan por falta de oportunidades. Muchas veces fracasan porque intentan recorrer todo el camino de una sola vez. Quieren ver el resultado final antes de dar el primer paso. Quieren tener todas las respuestas antes de comenzar. Quieren sentirse completamente preparados antes de actuar. Pero la vida rara vez entrega tanta claridad al principio. Imagina que estás frente a una carretera muy larga durante la noche. Tu vehículo solo ilumina unos pocos metros delante de ti. Sin embargo, esos pocos metros son suficientes para llegar al destino. No necesitas ver todo el camino para comenzar. Solo necesitas avanzar hasta donde alcanza tu luz. Lo mismo sucede con los grandes objetivos.
Muchas veces no puedes ver todos los detalles del futuro. No sabes exactamente cómo ocurrirán las cosas. No sabes quién aparecerá en el camino. No sabes qué oportunidades surgirán. Pero si puedes dar el siguiente paso. Why es paso tan más poder del que imaginas, porque cuando das un paso, aparece una nueva posibilidad. Cuando das otro, aparece una nueva oportunidad. Cuando continúas avanzando, comienzan a abrirse puertas que antes ni siquiera podías ver. Uno de los errores más comunes es pensar que los grandes resultados nacen de grandes acciones, pero la mayoría de las veces nacen de pequeñas acciones repetidas durante mucho tiempo. Una página leída cada día pesa poco, una hora de estudio pesa poco, un pequeño ahorro pesa poco. Un pequeño esfuerzo diario pesa insignificante. Sin embargo, cuando esos pequeños pasos se acumulan durante meses y años, producen resultados que parecen extraordinarios para quienes observan desde afuera. La gente suele admirar el resultado final sin darse cuenta de que detrás existirán miles de decisiones pequeñas y invisibles. Por eso no debes obsesionarte con la velocidad, debes concentrarte en la dirección. Vivimos en una cultura donde todos quieren llegar rápido. Comparan su progreso con el de los demás, se desesperan cuando no obtienen resultados inmediatos. Y esa desesperación los lleva a abandonar justo antes de que las cosas comiencen a cambiar. Pero la naturaleza nos enseña algo diferente. Un árbol no se apriora, una semilla no compite con otras semillas. Cada proceso tiene su ritmo. Cada crecimiento tiene su tiempo. Cuando entiendes esto, dejas de medir tu éxito únicamente por los resultados visibles. Comienzas a valorar el progreso, comienzas a celebrar cada avance, comienzas a reconocer que cada día de esfuerzo te está acercando a una versión más fuerte de ti mismo. Hay algo maravilloso ocurre cuando desarrollas esta mentalidad. Los grandes desafíos dejan de parecer imposibles. Porque no estás intentando resolver toda tu vida hoy. Solo te concentras en el siguiente paso correcto. Si quieres aprender una habilidad, concéntrate en la próxima lección. Si quieres mejorar tu situación económica, concéntrate en la próxima acción inteligente. Si quieres transformar tu vida, concéntrate en la próxima decisión correcta. El futuro se construye de esa manera. No mediante saltos gigantescos, sino mediante pasos constantes. Muchas personas abandonan porque subestiman el poder de la constancia. Creen que los pequeños esfuerzos no importan, pero la verdad es exactamente la contraria. Son los pequeños esfuerzos los que cambian destinos. Una decisión puede cambiar un día, un hábito puede cambiar una vida. Y cuando miras hacia atrás después de varios años, descubres algo sorprendente. Aquellos pasos que parecían insignificantes terminaron levándote mucho más lejos de lo que habías imaginado. Aquellas acciones simples terminaron creando oportunidades extraordinarias. Aquellos momentos en los que decidiste no renderte terminaron convirtiéndose en los momentos más importantes de tu historia. Porque las personas que logran salir adelante cuando nadie está a su lado, no suelen hacerlo mediante actos heroicos espectaculares. Lo hacen mediante algo mucho más poderoso, la capacidad de seguir avanzando cuando el progreso es lento, cuando el camino es incierto y cuando nadie está observando. Paso a paso, día tras día, decisión tras decisión, hasta que un día aquello que parecía imposible se convierte en una realidad que ellos mismos construyeron con perseverancia. Y quizás ahora entiendes algo que muchas personas tardan años en descubrir, el problema nunca fue que nadie estuviera a tu lado. El problema era creer que necesitabas a alguien para comenzar. Porque cuando aceptaste la responsabilidad de tu vida, descubriste tu poder. Cuando aprendiste a caminar solo, descubriste tu fortaleza. Cuando dejaste de buscar aprobación, descubriste tu valor.
Cuando desarrollas disciplina, descubriste tu capacidad. Cuando convertiste los fracasos en aprendizaje, descubriste tu sabiduría. Y cuando seguiste ando paso a paso, descubriste que el progreso siempre es posible para quien se niega a rendirse. La vida no siempre será justa, habrá momentos en los que sentirás que nadie te entiende, habrá temporadas en los que trabajarás en silencio mientras otros reciben reconocimiento, habrá días en los que pasará que tus esfuerzos no producen resultados. Pero nunca olvides esto. Los raíces también crecen en silencio antes de que aparezcan los frutos. No permitas que la falta de apoyo se convierta en una excusa para abandonar tus sueños. No permitas que los críticos definan tu valor. No permitas que los obstáculos te hagan olvidar quién puedes llegar a ser, porque las personas extraordinarias no son aquellas que tuvieron el camino más fácil. Son aquellas que continuaron caminando cuando el camino se volvió difícil. Son aquellas que siguieron creyendo cuando otros dudaban. Son aquellas que siguieron construyendo cuando nadie estaba mirando. Y algún día, cuando observes todo lo que has logrado, te darás cuenta de que los etapas más difíciles fueron también los más importantes. Comprenderás que la salud te hizo fuerte, que los rechazos te hicieron sabio, que los desafíos te hicieron resistente y que cada paso que diste en medio de la incertidumbre te acercó a la vida. Estabas destinado a construir, así que deja de esperar el momento perfecto, deja de esperar la aprobación perfecta, deja de esperar la ayuda perfecta. Comienza con lo que tienes desde donde estás y sigue avanzando. Pocas veces, cuando piensas que nadie está a tu lado, es precisamente cuando descubres que siempre has tenido dentro de ti todo lo necesario para salir adelante.